Allora, questa è la demo di Bayonetta Origins, titolo in uscita il 17 su Switch in esclusiva, che però rappresenta di fatto un early access. Perché? Perché i progressi, come indica quello che stiamo leggendo, potranno essere portati alla versione finale. Cosa buona e giusta, ringraziando il Signore perché lo proviamo, lo vediamo, se ci piace lo approfondiamo, se no lo lasciamo qua. Quindi un primo contatto in diretta, di fatto, che speriamo possa lasciarci buone sensazioni. Io sono un po' diffidente, ve l'ho detto da un bel po', perché Bayonetta per me è un brand sacro. Cereza and the Lost Demon. Allora, nuova partita. Ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the nights she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. E mi sa che non la salvò, perché non ne abbiamo mai sentito parlare di questa madre. I've got to hurry. Allora, completamente diverso come impostazione, concept e struttura, eh? Questo lo sappiamo, lo sapevamo pure prima. Something's there. This place. A sorry child. Why don't you just leave? Stay away. She can't be trusted. Why would you say that? You don't belong here. Vabbè, che atmosfera opprimente. She'll bring misfortune on us all.
Hey! What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. John, I can't. Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. This way. Che fa veramente strano giocare a un Bayonetta dove non si spacchi tutto e tutti ogni 10 secondi. Here, use this. Wow, Sean, you're amazing. They'll find us. La mia mobilità è super ridotta per adesso. Hurry up, Cereza, we don't have all night. Sean, wait! I can't run that fast. Sono curiosissimo di sapere come lo accoglierà il pubblico un gioco così. Che è un bel azzardo, What do you think you're doing? Oh no, they're on to us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John, I can't do this alone. Intanto le fasi action voglio vedere come le hanno strutturate e che tipo di feedback danno poi. I ritmi dovranno per forza alzarsi a un certo punto. Just a little longer. Hold on, Mummy. Giriamo la pagina, che dici? Ok. Mummy? What is this? Don't come any closer! Ah! No! Ah! Ah! Who are you? Power? Overland Forest, the white wolf guide you. I'll go! I promise. Veramente particolarissimo per adesso, non riesco a inquadrarlo. That dream again. But the ending.
It was a dream Ceresa knew by heart, but this time something had changed. Quindi cos'era reale e cosa no? Ceresa decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. Con quel potere salvare la mamma sarebbe facilissimo. C'è scritto sotto di me. The oft-repeated warning from Ceresa's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Ceresa! Where are you, my dear? Ceresa's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. Oh, la prova della luna piena. Capitolo 1. Casa di Morgana. Allora. Possiamo salvare. E c'è il salvataggio domani. Tanto salviamo. Salvataggio così random. Tanto per gradire. Salva dove ti pare. Ecco, su. 3%. Ma non ho ancora giocato, ho già fatto il 3%. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. Ceresa began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Ceresa's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. If I've told you once, Ceresa, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Ceresa. Off you go. Despite her strict exterior, Ceresa had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Ceresa's pain, and her stern treatment came from a place of love. Posso fare una riflessione fugace, se mi è permesso in questo momento? Cioè, allora, noi parliamo di un brand che negli anni si è fatto conoscere Ceresa per... often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Parliamo di un brand che negli anni si è fatto conoscere per la sua frenesia, per la sua follia, per i suoi eccessi, per la sua spettacolarità, per i suoi ritmi alti. Il pubblico si è abituato tantissimo a quello. Il pubblico di riferimento di Bayonetta, in questo specifico momento, che cosa trova di preciso in quello che abbiamo qui? Cioè, ho la sensazione che questo titolo potrebbe fare più presa nei non fan di Bayonetta che nei fan di Bayonetta. Perché il fan di Bayonetta qui non troverà nulla di ciò che lo ha in qualche modo fatto innamorare nel corso degli anni di Bayonetta. Ma anzi, è più probabile che il non fan si trovi a scoprire il brand grazie a questo e dica: fammi vedere com'è anche quello action.
Cioè, ho questa sensazione. Cioè, è veramente super drastico il cambiamento. E la cosa un po' mi preoccupa. Vito, Miacola, grazie per la 29. E Fattorini, grazie per la 17. Ragazzi, grazie di cuore. Cioè, ho queste sensazioni un po' così. Per quanto io sia assolutamente soddisfatto da quello che sto vedendo, per mio gusto, ma io ho dei gusti che sono completamente distanti dai trend più popolari, cioè proprio l'anticonsumatore medio, purtroppo per fortuna. What's this? Teresa puoi esaminare diverse cose con L, se sono cose che tu riesci a usarle, vabbè. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. E fin qui After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. ed è subito Animal Crossing. At the thought of herbs, Ceresa could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Ceresa headed towards the herb garden. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Come scendo? Sembra bello, ma c'entra proprio nulla. Ma non c'entra proprio nulla col brand finora. Effettivamente non si capisce quale sia il target di riferimento per il gioco. Sono d'accordissimo, Piergi. Morgana is the new Tom Nook. Assolutamente sì. Che bella vista! Starei sempre qui ad ammirarla se solo ne avessi il tempo. In effetti. Io devo andare a strappare le erbacce. Cioè, solitamente questi passaggi così drastici di concept negli anni sono stati fatti per quei brand molto molto super popolari, per cui dici, sai, è il nome del brand che vende. Bayonetta è un brand forte ma non così forte, per quello che mi spiazza un po'. Il battito di strega è un'arte di Umbra fondamentale basata sulla danza. Si usa per infondere energia magica in un obiettivo. Con il battito di strega Ceresa fa crescere piante infernali. Tiene premuto ZL e inclina L al momento della direzione giusta. Al momento e nella direzione giusti. Vabbè. Dinner time! One helping of magic coming right up! Non capisco quando devo mollare. Scusate un attimo, qualcosa che non... Ah, ok. Claro. Pensavo di dover mollare ZL in un momento specifico, invece no. Se seguire il battito del strega ti sembra difficile? No, 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 su, ma che dai, su, famo i seri, va benissimo. Non avevo capito il principio. Just
just a bit more. Se mi levate anche questo, There we ti go. dice che guardo un film. Terremoto Zedele per evocare rovi infernali che intrappolano i nemici. Questa tecnica consuma l'indicatore di ricarica magica. Vabbè. No one told me they could do this. I've got to catch it quick. Yes, I did it. Ceresa was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Ceresa hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Those flowers would really bring out the colour in Morgana's eyes. E da lì iniziò il tutto. Ah, gli porta proprio il vaso, quello gigante. Ugh, I wouldn't mind if it weren't for the smell. Mi sei piaciuta? Scorciatoia e via. Signora, ho finito le faccende. Posso vivere adesso? Ceresa proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Ceresa in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Ceresa, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Ceresa, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool. And Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Ceresa down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Ceresa resolved to finish her remaining chores in record time. Quella notte Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. Okay. che devo fare? Phew. Anche perché di qua With the household chores complete, it was time for Ceresa's daily training in the dark arts. Today, she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon.
For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Bataiva Tozu! Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance. Until... This looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the White Wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Adults do often exaggerate to keep kids in their place. Che si parla tanto in questa prima fase, eh? This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Almeno succede qualcosa, dai. Though, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon! Sì, però andiamoci. Smettiamo di parlarne. Andiamoci ad Avalon, eh?
Andiamoci per Diana. Drowward, grazie per la terza. Gli strachini, benvenuto. Ciao ragazzi a tutti quelli che stanno arrivando adesso. Si lascia un po' prendere quando chiacchiera. Si lascia un po' prendere il gioco quando inizia a chiacchierare. Indugia un po' nella narrazione. Indugia un pochino. Bisogna dirlo. Mamma mia. Estremamente action. Shivered at the thought of what lay ahead, but curiosity got the better of her. Peccato ci sta, però è veramente in totale contrasto con ciò che Bayonetta è da ogni punto di vista. Non solo strutturale, ma anche di approccio all'avventura. Cioè, diamine. Ricordo, fatico a capire il target di riferimento. Go, Cheshire. And so Cereza threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. L'atmosfera bellissima, però spero che i ritmi si alzino un pochino perché abbiamo fatto praticamente quasi mezz'ora, credo, anzi mezz'ora abbondante, eppure Massive trees blocked almost all light from the moon. An eerie silence enveloped Cereza. She cautiously ventured onwards. Don't surprise me like that! qua ci manca un potere. Ah! Mamma mia ragazzi, cioè non vedevo il rialzo perché era troppo scuro. Capisco perché mettere i rovi sembravano cioè, ostacolare il passaggio. Non c'ha molto senso. Don't look down. Come on, Cereza. One foot in front of the other. Che è veramente particolare come A gioco. plant from Inferno. Battito di strega, altro. Queste piante sono più grandi di quelle di Morgana e servirà più potere magico del battito di strega per farle crescere. Viene avuto 0 finché il battito di strega non viene eseguito più volte con successo non rilasciare il pulsante prima. Va bene. I wonder how it will respond to my magic. My magic feels more powerful than before. Could it be the Ale. brace? Guardianon è un titolo particolare. Per adesso particolare. Gocce di Avalon. L'energia magica cristallizzata dalla foresta di Avalon. Una sola goccia infonde dolcezza dalla testa ai piedi. Non riesco ancora a inquadrarlo molto, vi dico la verità. Però non sembra male. Ti deve piacere il genere, chiaramente. Non ha niente a che fare con Bayonetta classico da nessun punto di vista. Sia per ritmi che per atmosfera. Qui è dolcezza pura. Molto delicato, molto raffinato. Bayonetta è un po' più trucida, se vogliamo. La trilogia canonica.
I petali in basso a sinistra rappresentano l'energia vitale di Cereza. Diminuiscono se Cereza subisce un attacco. Se l'energia vitale di Cereza si esaurisce, la sua finirà. Grazie a... Tieni premuto ZL, è quello che sto facendo. C'è qua squadra. Ah, lo blocco, ok. Tutto chiaro. Looking into the dark underbrush, Cereza could not shake the feeling that someone was looking back. As the wind rustled the leaves, it sounded just like a rasping voice whispered in her ear. I can't turn back now. I'm going to become a witch and save Mummy. Comunque ha proprio il feeling del prodotto. Ha un po' il feeling del concept nato con certi presupposti e poi adattato all'universo di Bayonetta. Non so se rendo la sensazione, cioè non mi dà l'idea di un concept nato per Bayonetta, ma mi dà, cioè, dà l'idea di un concept adattato a Bayonetta dopo essere stato pensato. Cioè l'idea è questa. Ci serve una cosa per Bayonetta, adattiamola a Bayonetta. Cioè è stata un po' così. Un po'... almeno per adesso mi offre questa sensazione in maniera abbastanza marcata. Must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? Is someone out there? Cereza could not shake the feeling she was being watched. Is someone there? Show yourself! And then, as if to answer her call, Abitante del bosco. these were fairies, nefarious creatures who ensnare the souls of humans who venture into the woods to feed on their vitality. This time there was nowhere to run. Cereza was backed into a corner. Please, please work this time. Fingers crossed, Cereza prepared to use the summoning spell she learnt from Morgana. Batai Vatorzu! Even after the summoning circle had faded away, no one had answered her call. Why? I did everything right.
The fairies resumed their sinister mission. All at once, they jumped at Cereza, weapons poised to strike. She shut her eyes tight and prepared for the worst. A moment passed, and then another. But she felt not so much as a pinprick. What? Who are you? Chomp! That beast, as dark as a moonless night, had it all been a dream? You don't think... Could that have been... But before Cereza could finish her question... Cheshire? From its gaping maw, extending ear to ear, fell a drop of thick slobber. Wait, did I manage to summon a demon that has now possessed Cheshire? As if in reply, the beast growled and bared its blood-red fangs. Just as Cereza feared, a demon had indeed possessed her beloved stuffed cat. The creature had desperately sought a medium in order to survive in our world. In lieu of hair, it settled for one made of felt. Looking around, the demon's eyes found Cereza. It let out a low growl. After her initial terror, Cereza realized that she was able to understand what the demon was saying. You want me to return you to Inferno? Now, how would one go about doing that? Cereza had her hands full calling a demon to this world. She hadn't even begun to study the spell to send them back. Cereza once again heard the demon's words, this time even more clearly. Send me back! Send me back! The demon's rage increased by the second, but there was nothing Cereza could do. Out of patience, he pounced. Claws like daggers descended on Cereza. But what of we hear? The demon had stopped cold. As if bound by an invisible force, no matter how he struggled, he was unable to touch Cereza. Calm down. You're going to burst a seam. Don't worry, I'll send you home. Once I figure out how. I'm on my way to get a fantastic power. With that, sending you back should be a piece of cake. Giving up his attack, the demon turned his attention elsewhere. Intrigued but a little scared, Cereza decided to follow a bit behind. Allora, io posso controllare direttamente la bestia. Qui all'inizio di un po' d'azione, finalmente. Ran through the forest, searching for a way home.
Base del combattimento, con ZR mi scateno. Peraltro il sistema di combattimento per adesso è un monotasto. Sinfonia totalmente passiva. Basta libro The per pietà. demon slashed with his razor-sharp claws. But something felt off. His power seemed to escape him. Slowly but surely. What's wrong? The demon bared his fangs. He was clearly suffering. Are you sick? Or hungry, perhaps? As Cereza approached, the demon felt the strength return to his body. In an instant, he felt right as rain. His body was linked to Cereza by powerful magic. Moving away from her robbed it of its energy. What's that? I need to stay close to you? I've never heard of a spell like this before. How do you plan on getting me back to Inferno? The demon demanded. We first need to find a white wolf. He'll show us the way. Leave it to me. I'll find him, said the demon as he... I'm Cereza. What's your name? I have no name, replied the demon curtly. You don't have a name? That must be terribly inconvenient. Though I must admit, I haven't the faintest idea about demonic manners. May I call you Cheshire? That's the name of the stuffed cat you decided to borrow after all. Well, I need to call you something. If you're going to make a fuss about it, why don't you just find a new body? Fine! I'll just call you whatever I please. Meno male. Meno male. And so these strange companions set off in search of the White Wolf. What mysteries await in Avalon Forest? Allora, Cheshire si muove con l'analogico destro, Cereza con il sinistro. I due non possono rimanere lontani per troppo tempo, tenere sempre d'occhio la distanza che li separa. Ok. Quindi platforming sincronizzato. Bene. Quindi devono muoversi The insieme. demon seemed to have calmed down. Remembering that he could not touch her, Cereza breathed a sigh of relief. Vale. Gli fa schifo. The pungent scent tickled Cereza's nose. It was rosemary, often used to ward off evil spirits. As soon as the scent reached Cheshire, he pulled away, face scrunched up in disgust. It looked like demons could not stand being anywhere near the flower.
Cheshire è un demone e quindi non sopporta il rosmarino. Quando si imbatte deve trovare un'altra strada. Ci vieni di qua? Sì. Ma lei non può salire qua? No. Ricorda un po' la dinamica di Brothers. Per certi versi. Ma questo fatto del duplice controllo è carino, devo dire. Voilà. Adesso finalmente il gioco inizia a venire fuori, dai. Un po' di pazienza. This was quite a pickle, but Cereza knew how to get by without a scratch. Ci ha messo Cheshire, I've got it tied down. un'ora praticamente a uscire fuori, però. All'americano, uno regge l'arto di Yemena. Bene, ok. Posso fare qualcosa? No. Hey! Per essere il nido di un ragno è grande. Sembra che il proprietario non sia in casa in questo momento. E speriamo che non torni. Onestamente. Allora, I'll go first to make a path. You wait here. diciamo che nella prima ora il gioco non si vende proprio benissimo. Però è inevitabile che ci voglia del tempo per iniziare a carburare. Stop! Cheshire! All at once, Cheshire's body shrunk to its original cuddly form. E perché? Cheshire! Cereza ran to pick up Cheshire and held him tightly to her chest. In her arms, Cheshire felt his strength returning. Release me at once! Even in this form, the demon did not seem happy about being cuddled. Just hold still, will you? While you're small, you can't walk on your own, right? I'll carry you until you can transform again. Not having a massive demon breathing down my neck will make it easier for me to calm down too. While far from pleased about being treated like a stuffed animal, the demon had no choice but to swallow his pride. Quando è sotto la forma di animale di pezza, puoi tenere Cheshire in braccio e portarlo con te. Quando siete insieme puoi muovere Cereza con L e farlo allungare Cheshire con R. E a cosa serve l'allungamento di Cheshire? Even with you in there, Cheshire still weighs the same as before. Puoi cambiare modalità di spostamento quando vuoi, appena ognuno ha i suoi vantaggi, quindi sfruttale entrambe.
In modalità belva i due personaggi si muovono separatamente. Premi R quando ottieni Cheshire in braccio per farlo saltare giù. In modalità a braccio vi muovete insieme. Premi L per trasformare il Cheshire in un animale di pezza. Ma come faccio a capire quando è uno e quando è l'altro? Vabbè. Gioco particolare comunque. Ho paura che la demo non sarà sufficiente per inquadrarlo più di tanto. Comunque, mai come in questo caso, devo dire che inizio a benedire il fatto che adesso molti scopriamo, molti primo contatto, cerco di farli in live. Perché l'avessi fatto registrato non avrei potuto fare un'ora. Perché non me lo guarda manco un parente un'ora su YouTube di una demo. E fatto in live è un'altra cosa. Si presta molto di più in diretta. Però è assolutamente un titolo difficile da inquadrare, ragazzi. Ah, ma per volare su... Ok. Bene, ragazzi miei, io volevo farmi un'oretta e un'oretta mi sono fatto. Vediamo un po' a che percentuale di completamento siamo. 9 cioè abbiamo fatto il 10% dell'avventura in un'ora. Quindi 10 ore a occhio? Eh sì, tendenzialmente dovrebbe essere... Cioè, se manteniamo sto ritmo, dovrebbe essere quello. Titolo interessante. Difficile da inquadrare, assolutamente sì. Distantissimo da ciò che Bayonetta rappresenta, in qualche modo ci ha abituato ad essere. Però potrebbe avere i suoi spunti. Potrebbe evolversi in maniera più interessante, non lo so. In questo momento faccio fatica. Cioè, l'unico pensiero che ho in questo momento è: chissà come lo accoglierà il pubblico. Perché credo che dietro questa apparenza molto logorroica, molto prolissa, a volte si nasconda un titolo molto interessante in stile Brothers, molto ricercato in termini di meccanica e progressione. Ma bisogna vedere il pubblico di Bayonetta, i fan di Bayonetta, in che modo tollereranno e in caso accetteranno questo tipo di prodotto così distante da quello che sono soliti apprezzare e giocare. Ad ogni modo avremo tempo e modo di approfondirlo. Lo sapevate-lizzeremo quando sarà. Sapevate-lizzeremo. E per adesso, insomma, quest'oretta è indicativa. Vi ricordo appunto che la demo è disponibile gratis. Non ci ho avuto accessi anticipati di alcun tipo. E che i progressi ce li portiamo nel gioco finale. Quindi meno male, perché almeno uno non si spreca st'oretta appena fatta.